ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. സംഗീതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും നിരവധി ശബ്ദ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളും. നമ്മളിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ പറയാറുള്ളത് പോലെ രാസവളപ്രയോഗമില്ലാത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നും ആസ്വദിക്കുന്ന നല്ല പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഷകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകരോട് നമ്മൾ അതിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഗീത ശാഖയിൽ നടത്തിയ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. മെലഡിയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ താളങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായി രവീന്ദ്രൻ മാഷ്ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഗീതരംഗത്തെ പല ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ KJ ജോയ് എന്ന സംഗീത സംവിധായകനാണ് മലോഡിക്ക പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ബുൾബുൾ എന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ തലമുറയിലെ എത്ര പേർക്കറിയാം? വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദി പാട്ടുകളിലും ചില മലയാളം പാട്ടുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ബുൾബുൾ എന്ന സംഗീതോപകരണത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ശബ്ദ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ബുൾബുൾ എന്നതൊരു പക്ഷിയുടെ പേരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാരായണക്കിളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഏതോ ഒരു ദേശത്ത് ഇന്നും വളരെ ഓമനത്വത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന ബുൾബുൾ പക്ഷികളുടെ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സംഗീതോപകരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പരാഗതമായ വേരുകളുണ്ട്. നിരവധി സംഗീതജ്ഞർ അവരുടെ സംഗീത ശാഖയിലൂടെ ഏറെ ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച, രാഗങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സംഗീതോപകരണമാണ് ബുൾബുൾ. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അധ്വാനം പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ബുൾബുൾ വാദകൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ശ്രുതിയും രാഗവും താളവും ഭാവവും രാഗവും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടും ഇനിയുള്ള കാലത്തും ഇനിയുള്ള തലമുറകളും പാട്ടിലൂടെ നെഞ്ചേറ്റേണ്ട സംഗീത ഉപകരണമാണ് ബുൾബുൾ. ബുൾബുൾ എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അന്നത്തെ സംഗീത സംവിധായകർ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്കും തീർച്ചയായും അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടാനായി സാധിക്കും. ഈ ബുൾബുൾ എന്ന ഉപകരണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിനെ സംഗീതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയൊരു സംഗീത ഉപകരണമാണ് ബുൾബുൾ. Namaskar. What you're seeing in front of you is a beautiful instrument called BulBul Tarang. What is this instrument? What is its genesis? What is its potential? Who all play this instrument? Is it a popular instrument? Can it be played in classical music? If so, who are experimenting in that format? Let's go through that journey through this conversation that I'm going to make with you all. So let's go back and trace the genesis of this instrument. How did it get adapted in India? Where did it come from? And what is its journey? The instrument's genesis, if you trace backward to the 1920s, there is a similar instrument called Taishogoto that is played in Japan. A very primitive wooden instrument with keys and string that somehow got
exported or migrated into Punjab, and then it was used in Punjabi folk songs. Now, the Indian tradition of music, as we know, is very different from the Japanese music or the Southeast Asian music. So musicians who play this instrument adapted it, its structure, the way it's manufactured, the number of keys that are there on this instrument, and thus adapted it to the Indian genre of music. So from the 1920s, if we fast forward and come all the way to say 1960s or 70s, this instrument became very popular in the Indian genre of bhajans, ghazals, film music across languages in India and across regions in India. If you go to the 50s, 60s and 70s, musicians like Shankar Jaikishan, R.D. Burman use it extensively for their film music background creation. It is believed that BulBul Tarang was the most popular instrument of R.D. Burman. What are some of the films, some of the songs that we can hear? The very popular song by Mukesh and Sri Charsobis, Avara Hoon, has this instrument prominently picturized and depicted and played in the background score. What about in Malayalam? In the Malayalam industry, I would assume that it was ported from the creations of these great musicians. One of the most popular songs that depicts Kerala and Kerala's beautiful geography and culture, Naligerathinte Naatil Enikkoru, has this instrument throughout that composition, and even you can see a small pictorial representation or a visual form of representation of this instrument in the song itself. So what happened subsequently? After the 70s, the instrument then started becoming more popular in peppy songs. Like if you remember Madhuri Dixit's #1 dance-based song, Ek Do Teen, this instrument has been used extensively. It has also been used in some of the, I would say, pseudo ghazal kind of songs. So in the 90s, a movie that Akshay Kumar acted in, which has a very popular song, Tu Cheez Badi Hai Mast Mast. It has a sort of a ghazal kind of structure, has this instrument. This instrument has been used widely in that song. So this is sort of the journey, the genesis, the evolution of this instrument. And what you see in front of me is a highly refined and modified version of BulBul Tarang, where instrument manufacturers and instrument players have teamed up and extended and expanded this instrument to become more mainstream. It is still played in film music as bits, as backdrops, and one of the most popular musicians of Malayalam industry, of Bernie Ignatius fame, Bernie sir, uses this instrument still as he does his music creation for this Malayalam film industry. കുറേ വർഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ബർണി സാറിനെ പോലെ ഒരു ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാശി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഓരോ ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിനും ഗാനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറച്ച് പേരെടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം, ഈ പഴയ ഇതിൻ്റെ പ്രൗഢി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല ലൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പോലെ ആത്മാവിന് ഇത്രയും സന്തോഷം പകരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമില്ല. ഉപകരണ സംഗീതം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. കീബോർഡ് മാത്രം കൊണ്ട് ഉപകരണം സംഗീതമാവില്ല. അറിയാം, അത് വേണം, നല്ലതാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഇപ്പം കിട്ടില്ല. ഓക്കെ.
let's look at what is the potential of any such instrument. And if you want to do that, we really have to analyze how an instrument evolves in the Indian genre of music. And if you trace back to some of the unknown instruments that has become gone mainstream today, including the harmonium to some extent, these are all imported instruments. So harmonium, for example, came from Germany. Violin to some extent came from Europe. Saxophone came from the West. Mandolin came from maybe the Middle East and the West. But these have been beautifully designed and blended and morphed to play Indian classical genre of music, both Hindustani music and Carnatic music. And today we have numerous names that we can count who perform these beautifully on stages, and where students eagerly and enthusiastically pick it up and learn and persevere and present it in front of the audience. What about BulBul Tarang? For some reason, even though a few senior musicians attempted, BulBul Tarang still has remained as an accompanying instrument, especially around film music or bhajans and ghazals or maybe sufi songs. Can it be brought mainstream? Can it become a solo instrument like, say, sitar or like sarod, or the recent examples of, say, saxophone, where a performer can play or a performer can do a 2-hour stage of classical music using this instrument? If you ask me as a musician who plays this instrument, why not? And why am I saying that so confidently? It's because I'm also an engineer by profession, and I love sciences. And when I see this instrument in front of me, I can see that a lot of science has gone into the redesign of this instrument. The way the strings have been extended, the way support strings have been added to this instrument, the accurate spacing of the keys through measurements, all of these are essential to preserve the tonality of an instrument where it can be adapted to play classical music. Can it be refined further? Certainly. If the younger generation of today analyzes this instrument in scientific terms and makes minor modifications, there is no reason why this instrument cannot be played as good as, say, sitar or sarod, or maybe even santoor, because the tone of this instrument is actually a combination of all of these beautiful instruments. So who are experimenting in this space? Who are the musicians that we can count today in court? The ones I have come in contact with, the senior most of this is a Gujarat-based musician who lives in Surat, Rajendra Naik. He has been experimenting with classical or semi-classical format on this instrument for a very long time, I would say more than 2 decades. And today he can play about 500 beautiful film songs, semi-classical genre, on this instrument. And he has traveled extensively across India, and he also performs in the US. Rajendra Naik has done extensive research on this instrument, and he is now playing Hindustani classical music on this instrument. Now let's hear from Mr. Rajendra Naik himself, Ms. Hearts. Namaskaram. Namaskaram. Rajendra ji, I see this beautiful instrument in front of me, Pratham Tarang. Please tell us more about this instrument, your journey in this field, and of course your journey in music. Let's hear it from you. So as I was telling Ullas, there's nothing fancy about this instrument. It is nothing but an Indian banjo in the new avatar from 1950s, at least that's what I remember. In 1957 I started my music journey to the BulBul Tarang in those days, and I learned everything by myself. I used to play Hindi film songs and whatnot, whatever came my way, and so-called I became an expert, and I started playing in schools and college and everywhere. So that's how my music journey started. Very soon, I think around the time I was living in a hostel, some of my friends asked me to play some classical based songs. So it kindled an interest in classical music,
and I loved classical music so much so that I took special training from great pandits and great ustads. So that's how I came into classical music. A lot of people told me at that time that BulBul Tarang is not actually suited for dishing out classical music. So I said that let me try. So in the meantime, what happened was, after taking training in sitar from Ustad Halim Jafar Khan, I did some research, as ULLAS said, and very soon I found a new instrument in a new avatar called, it's an Indian banjo. It's an electronic instrument, and over the period of time I have done a lot of research, mainly in terms of playing technique to suit Indian classical music. That's how I'm able to play classical music on this instrument also. Rajendra ji, so you spoke about the instrument, its genesis, you spoke about your gurus, your decades of journey in this, playing around with this instrument. And I give series of concerts, mainly in USA, mostly it is Hindi film songs. Okay. So I play, and my performance, my concert is very low cost. I only need a tabla accompaniment, that's all. I don't need an orchestra. And the way I play, I sort of provoke the audience to start singing with them, so they love it. I have played in most of the cities in the USA in the last 2 years. I've played in Vadodara, I played in Ahmedabad, I played in Nandavsari, Surat, everywhere. So everyone knows me there. So now I can say very happily that the instrument is now in a way established as a serious instrument. Your goal, serious instrument, which can dish out film songs, which can dish out bhajans, which can dish out qawwali, and we can dish out also classical music. Wonderful. Right. So, and now you have added Kerala and Kochi to your portfolio too. So you've been traveling here. This is the second season. Thanks to you. Okay. Now let's get a little bit more into music. Yes. You mentioned about the charm of this instrument, playing classical music, and that is something that has not really happened in the past. Right. So what sort of explorations have you done, adaptations have you done? Is there any modification that you've done on the instrument, or is the playing style itself that you've changed? Mostly what I've done is, the instrument maker is in Mumbai, and he has been making this instrument for years. Okay. So I have slightly changed the order of the keys, whereby the open string it matches the tune with sitar. Okay. So that's in Ma. So I have asked him to change the configuration so that Ma becomes the open string. Okay. Then you're right, I have done nothing else in the modification of the instrument. Itself. I'm proud to say I have done so much modification. Playing style is very different from the way it sounds in qawwalis and bhajan. So I would consciously try to replicate the sounds of different instruments to the extent possible. It's a fixed fret instrument, as you know, fixed fret. So you can't play, you can't have a continuity, the kind of sarangi and violin. I have tried my best. And if you read some of the comments on my YouTube channel, you will see how people appreciate them. I think you were also listening to my, watching me perform here, how I play gamaks, how I play murkis, and how I play fast stance on this. I must tell you that I have also had the honor of doing a jugalbandi with sitar. Okay. My guru's son, we have done a jugalbandi also. Okay. So that is, I think, is highly satisfying, and add to that, I'm using an instrument to raise funds for underprivileged children. Very good, very good. Now, one other thing which we notice in our traditional music is that people, over generations and generations, music evolves. Like if you take sitar, I think this is the 7th or 8th generation of sitar plays that we see. If you take flute, maybe it goes even backwards. Goes to Krishna's time. Right. Now, for BulBul, I think there is no such genesis or gharanas or any such thing. No. Do you think, listening to you playing and some of the other musicians playing, can we create something like that? Do you think more and more younger students would adapt to this, listen to this, start learning this, and then bring it on to mainstream, on the main stage? Okay. It's a very good question. My effort has been, see, my first love is classical music. Yes. But the way I present classical music is through film songs based on classical. Correct.
Like say, if you ask anyone, songs of Baijo Bhavra, they are all based on classical music. Yes. When they sing the song, they don't realize that it's classical music. Correct. And they also know the name of the raga. Now, how do you connect that to the classical music is my job. I play the same song in an elaborate fashion. In between, I punctuate by explaining also. If you see some of my YouTube videos, you will realize how I explain simple ragas like this. How a film song is, points to that particular sur by which the raga is known. So that has been my effort, and I think slowly it is paying off. The problem is that there is nothing like a gharana in this. You can say it's Rajendra Gharana, if you say, because I have sort of a new way of playing. So I hope that at my age, whatever I have accomplished, whatever new things I have added, it gets carried on with proper development. The thing is that people don't have patience. They don't have patience. They want to learn something 30 ragas in 1 month. That's not possible. Age of instant. That has been instant everything. Yeah. No, but I think I agree with you. So Rajendraji, one other thing we notice is that in our Indian scenario, the popularity of whether it's vocal music or instrumental music or percussion happens through film music generally, and this has been going on for many decades. So is this instrument a very common instrument in film music, or has it tapered down? Is it picking up? Where does it stand today? Okay, this instrument in a different form has been in the film industry for many years. The closest to this instrument is mandolin. So mandolin is a very accomplished and very popular instrument. Now in some cases, like where the film shows qawwali or a bhajan, so then they introduce this. It has a different sound, but it almost sounds like mandolin. So it is true that this instrument has played some minor part in some of the films that I have seen. But not in a big way. Right? So Rajendraji, it's always a pleasure to see you back here. I know you came here, you did a series of concerts last year, and you have a series of concerts this year. Just tell us about your experience from the past performance. What do you think will happen this year? And how do you mix this and with all of your other creative aspects of life? So what's in your mind? Right. What struck me most about Kochi, Kerala is the fact that compared to any other part in India so far where I have played, the audience is highly disciplined, highly receptive, and I'm amazed, and even my friends are amazed to find that Mr. Nayak goes all the way to Kerala to dish out Hindi film music. Is there an audience for that? There are lots and lots of good audience, I think. One of the most disciplined audiences, one of the most knowledgeable audiences I found, and it was always a pleasure. So disciplined. So this is something I like about it. And I would like to continue coming here. I just made contact with the Gujarati community here, so where I'm going to play Garwa type of songs. So I hope it works out every year so that I keep coming. Coming here is always a great joy for me, great joy. People simply love the music that I do. So Rajendraji, let me ask you something very interesting. So as someone who is also learning this instrument, trying to play this instrument, what tips would you want to pass on to me from your journey? Your journey is far, far richer, far, far ahead than me. What do you think I can learn from you? And how? Ullasji, may I start with a cliche? Sure. It just says that there is no shortcut to anything. Yes, agree. All you need is passion and patience. One or this, it will not do. You need both passion and patience. You can't accomplish. Rome was not built in a day, as they say. So I always feel, and besides, at my age now, I think I'm eager to transmit all my collected knowledge to people who are deserving. And for that, I do not find people who have got a very, very slippery kind of patience, very slippery kind of passion. They don't have passion. Perhaps they have no time. But then I often repeat, if you have the passion, you'll find time. You will find time if you have the passion. Without devoting time, nothing will happen. And also, one more thing I'll tell you, clarify. In olden days, the great musicians always used to say,
I practice for 15 hours a day. There is no need. There is no need. If you practice intelligently, even 2 hours a day will be good enough. Sufficient. Yeah, there is no need to just go on and on for 15 hours or something. You're intelligent. You apply your intelligence to your riyas. That's all I would like to say. I would like to transfer my knowledge to somebody who is really deserved. So Rajendra, you spoke about instrument, its genesis and all of the journey around it. Now how can more and more people learn, more and more youngsters learn? Can they make the use of power of social media? Is there anything that you can share that around that? Maybe a quicker way of learning. Luckily, fortunately, we have the advantage of living in now a time of social media. Yes. Now social media can be destructive, it can be also Very constructive. used very constructive. I would like to say that I can transmit this knowledge online also. It won't be as good as if in person. And so online discourses, I have started writing articles about music in a very popular magazine in Gujarati. I can do the same thing in English, but then time is a factor which we must see. Social media will make sure that a person in Allahabad will also be able to gain knowledge, some tips as you said. Right? For me to transfer my knowledge to you or someone else who is interested, it's not necessary for you to come to my place. You can do it online also, which is a great way to build this whole knowledge base for youngsters or even old people like me. So Rajendra ji, it's been a great pleasure speaking with you, and the fact that you came here last year, you enjoyed interacting with the crowd, and you are back again and you want to keep coming back again. Now let me tell you, Kerala is always welcomes guests. We are God's own country. I think the most important thing could be that through this journey, through your efforts, if the instrument finds more adaptability, more adoption with the young crowd, then the whole purpose of your journey is going to become far richer. Right. Okay. So please do that. Thank you. Thank you. Locally in Kochi, we have Purushottam Kamath, a very gentle, humble musician, self-taught, who can play Hindustani ragas on this instrument very well. In my own capacity, I have been trying to do that, learning from these people and presenting it on select stages across Kerala and beyond. BulBul Tarang എന്ന ഈ സംഗീതോപകരണം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശ്രീ ഉല്ലാസ് പൊന്നാടി ഈ ഒരു മേഖലയെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതമാണ് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓർക്കസ്ട്ര. കുട്ടികളെ ചേർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ്. കാരണം
അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, അങ്ങനെ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി താല്പര്യം എടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നടന്നൊരു സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. ആയിരത്തി 1964 നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആമുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയില്ലാത്ത എം ടി എന്ന മഹാനുഭാവൻ ഒരാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ തൂലിക എന്നാണ്. എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരും. കാരണം മലയാളത്തിൻ്റെ തൂലിക തന്നെയാണ് എം ടി എന്ന രണ്ടക്ഷരം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കഥയുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരവധി കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും രാസവളപ്രയോഗമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയും ചെയ്ത ആ മഹാനുഭാവൻ 64 എഴുതിയ മനോഹരമായ നോവലാണ് മഞ്ഞ്. DC ബുക്സ് 1964 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഞ്ഞ് എന്ന ഈ നോവൽ വള്ളവനാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നൈനിറ്റാളിലാണ് നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. 1983 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം നോവലിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരവും നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. കുറച്ച് സംഭാഷണങ്ങളും കുറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളുമുള്ള ഈ നോവൽ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ ഏകാന്തതയുടെ കഥയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ് മൂടിയ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴായി ലഭിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തിൻ്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി MT സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഒരു കഥ പോലെ കേൾക്കാനായി സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കർട്ടൻ റൈസർ പോലെ അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന തുലാവർഷം, ഇതിലും തുലാവർഷം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുഭവവേദ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വായനയ്ക്ക് തമ്പുരു പോലെ ഒരു അകമ്പടിയാണ് ഇന്ന് ബുൾബുൾ എന്ന സംഗീതജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രികളിലൂടെ ബുൾബുളിൻ്റെ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സംഗീതമായി സമ്മാനിക്കുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാനൊന്നുമില്ല. കട്ടിലിൽ കിടന്ന് കൈയെത്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന അകലത്തിൽ ആ റേക്കിൽ അടുക്കില്ലാതെ കൂടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. എല്ലാം പലപ്പോഴായി വായിച്ചു തീർത്തുകയാണ്. അവസാനം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അലസമായി മറിച്ചു നോക്കി. സുഭഗമായ ശരീരം വിറ്റ് കിരീടം വരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥയാണ്. 4-5 പേജ് വായിച്ചു. മടുപ്പ് തോന്നി. പുസ്തകം മെത്തയിലിട്ട് കണ്ണടച്ചു കിടന്നു. അടച്ചിട്ട് ചില്ലുജാലകത്തിൻ്റെ നേർത്ത വിടവുകളിലൂടെ തണുപ്പ് അരിച്ചു കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണമറ്റ നേർത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് താളമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിശബ്ദത തോന്നുന്നത്. ശബ്ദമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയില്ല എന്ന സത്യം അവൾ ഓർമ്മിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ എങ്ങും നിശബ്ദമാണെന്ന് പറയാം. നിശബ്ദത ഒരു സംഗീതമാണ്. മുകളിലെ ഒരു പഴയ തട്ട് ഉറക്കുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പൊടിഞ്ഞു വീടുന്നു. അതിൻ്റെ കിരികിരിപ്പ്. അകലത്തെവിടെയോ ഉണങ്ങിയ ചുള്ളിക്കമ്പകൾ ഒടിയുന്നു. ചീവീടുകളുടെ ദൂരെ നിന്നുള്ള ശബ്ദം. തുലാവർഷത്തിൽ കുതിർന്ന രാത്രിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിങ്ങന്തോപ്പിൽ നിന്നല്ലേ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക? കുമയൂൺ മലകളിൽ പകൽ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ കരയുക. 9 വർഷം ജന്തുശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച് തനിക്ക് ചീവീടുകളുടെ ഹാബിറ്റ് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടതായി. കുമയൂൺ കുന്നുകളിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നിശബ്ദതയിൽ ചീവീടുകൾ കരയുന്നു. മഞ്ഞ എന്ന നോവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത്. വായനയിലൂടെ ഈ ടീച്ചറെയും രശ്മിയെയും നൈനിറ്റാളിലെ മനോഹരമായ മഞ്ഞ മൂടിയ തുലാവർഷ രാവുകളുമൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ധന്യനായി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിനെയും കാതിനെയും ഒന്നും വേദനിപ്പിക്കാതെ
ബുൾബുളിൻ്റെ തന്ത്രികളിൽ മനോഹരമായി നിരവധി രാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉല്ലാസിനെ കുറിച്ച് 2 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ചയിൽ ബുൾബുൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉൾവഴികൾ തേടിയെന്ന ലേഖനം മാതൃഭൂമി വാരാന്ത പത്തിൽ എഴുതാനുണ്ടായ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ കഴിവുറ്റ നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനായി ഉല്ലാസ് പൊന്നാടിക്ക് ഇനിയും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മഹാകവി കുമാരനാശാൻ ഏതാണ്ട് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രചിച്ച വീണപൂവ് എന്ന എക്കാലത്തെയും മികച്ച ദാർശനിക കാവ്യത്തിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. പുഷ്പമേ അധിക തുംഗപദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിര അസംശയം ഇന്നു നിന്റെ ആഭൂതിയങ്ങൾ പുനരെങ്ങു കിടപ്പിതോത്താൻ ലാളിച്ചു പെറ്റ ലതയൻ പൊടു ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവപുടങ്ങളിൽ വച്ചു നിന്നെ ആലോലവായു ചെറുതൊട്ടിലുമാട്ടി താരാട്ടാലാപമാർന്നു മലരേ ദലമന്മരങ്ങൾ പാലത്തെഴും പുതുനിലാവിലലം കുളിച്ചും ബാലാതപത്തിൽ വിളയാടിയുമാടലെന്നെ നീ ലീല പൂണ്ടിളയ മൊട്ടുകളോടു ചേർന്നു ബാലത്വമങ്ങിനെ കഴിച്ചിതു നാളിൽ നാളിൽ ആരൊരാളൻ കുതിരയെ കെട്ടുവാൻ ആരോളാതിൻ മാർഗം
മുടക്കുവാൻ ദിഗ്വിജയത്തിനൻ സർഗശക്തിയാം ഇക്കുതിരയെ വിട്ടയക്കുന്നു ഞാൻ. ആരൊരാളൻ കുതിരയെ കെട്ടുവാൻ, ആരൊരാളതിൻ മാർഗം മുടക്കുവാൻ, ദിഗ്വിജയത്തിനൻ സർഗശക്തിയാം ഇക്കുതിരയെ വിട്ടയക്കുന്നു ഞാൻ. വിശ്വസംസ്കാരവേദിയിൽ പുത്തനാം അശ്വമേധം നടത്തുകയാണു ഞാൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ശിരസ്സുയർത്തിപ്പായും എൻ കുതിരയെ, ചെമ്പൻ കുതിരയെ. എന്തൊരുന്മേഷമാണതിൻ കൺകളിൽ, എന്തൊരുത്സാഹമാണതിൻ കാൽകളിൽ. കോടി കോടി പുരുഷാന്തരങ്ങളിൽ കൂടി നേടിയതാണതിൻ ശക്തികൾ. വെട്ടി വെട്ടി പ്രകൃതിയെ മല്ലിട്ടു വെറ്റി നേടിയതാണതിൻ സിദ്ധികൾ. മന്ത്രമായൂര പിഞ്ചിക ചാലന തന്ത്രമല്ലതിൻ സംസ്കാരമണ്ഡലം. കോടി കോടി ശതാബ്ദങ്ങൾ മുമ്പൊരു കാടിനുള്ളിൽ വച്ചിൻ പ്രപീതാമഹർ കണ്ടതാണി കുതിരയെ. കാട്ടുപുൽ തണ്ടു നൽകി വളർത്തി മുത്തശ്ശിമാർ. ചെറുപ്പത്തില് നമ്മൾ രണ്ടും മണ്ണ് വാരി കളിച്ചപ്പോൾ അന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞതും മറന്നു പോയോ? What is really needed and how does it adapt to a Hindustani classical structure? So let me go back to some little bit of theory on Hindustani music, on why there could be a perceived gap and how we can fill that gap.
If you take a typical Hindustani classical composition and present it on stage, you start it with alap, which is basically a very slow transition of notes of that particular raga played on an instrument. And I'm only referring to here on as instrumental play. So you have to imbibe the essence of the raga and bring it onto your instrument and render it on stage. And sometimes the alap in Hindustani music itself can go to about half an hour or even beyond. So in an instrument like BulBul Tarang, which is a string plus key instrument, where the string cannot be stretched or bent, and where the keys can only play one note at a time because of the physics behind this instrument, it's a little difficult to render the alap as described by the traditional classical form of Hindustani music. But you can experiment and still get a lot of that alap structure, provided you are adapted using your striker, which strikes the string, and the way you position your finger, the pressure that you apply on the keys, and slide across notes. So that's one way of adapting it to play alap on this instrument. The other beautiful structure of any Hindustani classical rendering, whether it is pure classical or semi-classical or even a combination of film music, is what is called as meend. Meend essentially brings the bhava of the rag. Meend is a very slow transition of multiple notes within a beat sequence. So sometimes in a beat interval, there could be as high as 15 to 20 notes that you have to play using your fingers to a particular beat sequence. Now, that skill can only be developed by constant practice, where your finger motion and the sensitivity that you apply on a key can help you and enable you to play meend as in sitar or say sarod on this instrument. So it's possible, and people are, and the musician that I spoke about, Rajendra Naik, is very good at playing meend on this instrument. What else? So some of the drawbacks, again, let me highlight that so that people can understand, is that this is not a harmonic instrument. In other words, you cannot play multiple notes in a beat sequence because of the physics of this instrument. But that is not such a big issue when you play classical music on stage. Can the instrument be modified to play what I just described as the structure of this instrument? To some extent, yes. So we have to figure out how to create that stretching and pulling, either via the way you play your keys or some additional attachment that we can put onto this instrument where you can simulate that. What about the other portions of a typical Hindustani classical presentation format? So after alap, you come into the slow play to a beat. Vilambit is what we call it. Then you come to the drut and then the fast pace. And then in that, there are different terminologies that you apply, which is typically played on the stage of a Hindustani classical music. Can those be played? For example, can jhala be played? Jhala is beautifully played on the sitar, especially. Jhala can be played in this because it has got support strings, and combining the support string and the main string, and if you can blend it beautifully, jhala can be played. The faster portion of a raga can be easily played because there it is just playing at a very fast pace the notes of a raga, preserving its texture to the beat of a percussion instrument, which in this case is tabla. So that's possible. So if you look at it, the real adaptation that we have to make to present it as a full-fledged solo classical musical instrument would be to work on the alap and the mean part of the raga. The other challenge could be like if you take an instrument like flute or even sitar or a vocalist performing on stage. Typically a Hindustani raga can be elaborated to as much as 1 hour or 90 minutes on stage, one single raga. That would be difficult because patterns could get repetitive and it might become boring to the audience. A vocalist and these evolved instruments can easily do it because it has the freedom and flexibility to allow playing several different kinds of patterns embedded with emotions as they perform. So that is going to require a lot of practice and a lot of skill development.
But despite that, I think the beauty of the stage itself evolves. Across years, across centuries, the stage itself evolves. The format of a raga presentation also evolves. What can be delivered on stage within your defined 1 hour or 2 hours is also changing. So for example, you could do a 2-hour presentation of via this instrument, where you can play some film songs, you can elaborate on a raga, you can pick up some good semi-classical film songs, you can pick up portions of a semi-classical film song as a bandish for the raga, and then elaborate the raga itself. And that is a kind of experiment that I am trying to do on stage over the past about, I would say, 1.5 years, as I am doing programs which are about 60 to 90 minutes duration on the stage. And in all these, the performances when I do solo is accompanied by tabla. Since this instrument is a key-based instrument, similar to say santoor, it has a nice rhythmic structure when you play the notes. And that makes it a very beautiful combination to play along with tabla. So in the classical format, that's one of the very interesting and engaging things for an audience, where you can combine the rhythmic variations of a percussion instrument with the rhythmic variations of a musical instrument that you play. And that aspect of the classical music can be very effectively played on this instrument. So that is in summary what else can be done on this instrument and how can it evolve as a solo classical instrument. Why is that important? Because as I said earlier, an instrument's journey and an instrument's position and its importance can only be sustained in the Indian tradition when it is presented as a solo, full-fledged instrument on stage. Is that enough? Certainly not. Because people like me and Rajendra Naik and Mr. Kamath, we are already in the 50s and 60s. So there is only so much of time left for us to take this instrument forward and present it as a good, authentic classical music format instrument on stage. If you look at any art form, an art form can only survive when it goes from traditionally from generation to generation. So in today's generation, a few youngsters, maybe 10, 15, 20, have to pick this instrument, have to work with manufacturers to modify this instrument, and then learn classical music in its authentic form from well-trained gurus, and then maybe in their early 20s or even earlier, present it on the stage as a classical instrument. If that happens, I do not see why this cannot become as important as, say, sitar or sarod or santoor for the Indian classical music genre of presenting it on stage. And that's the hope and that's the dream that I am going with at this point via my instrumental journey. And I hope that this documentary on this instrument will inspire many youngsters to pursue this musical journey via this instrument and make it mainstream. Thank you.
രാജേന്ദ്ര നായിക് എന്ന ഗുജറാത്തുകാരൻ US പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബുൾബുളിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ബുൾബുളിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ, സംഗീതത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ സംഗീതം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരുമ്പോഴാണ് ഉല്ലാസ് പൊന്നാടി എന്ന ബുൾബുൾ വാദകൻ്റെ ജീവിതം ഏറെ സംഗീത സാന്ദ്രമാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമുള്ള തലമുറയിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ബുൾബുൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂസിക് പോലെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വരും കാലത്തേക്ക് സംഗീത ലോകത്ത് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഈണമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കും ബുൾബുൾ.